Hello students, today we are going to discuss about the Constitution of India, subject Social Studies, Class 5, Macmillan Education. Fundamental Rights. There are certain freedoms or rights given to develop their potentials. These basic rights given to the citizens and guaranteed by the Indian Constitution are called the fundamental rights. সমাজকে উন্নত করতে কিছু কিছু রাইটস এবং ফ্রিডমস আছে যেগুলো ভারতীয় সংবিধানে উল্লেখ করা আছে, যেগুলোকে ফান্ডামেন্টাল রাইট বলে। We must remember that what is right for one is equally right for another person. Therefore, we exercise our rights. We must be careful that we do not violate another person's right. আমাদের মনে রাখতে হবে যেটা একজনের জন্য ঠিক সেটা আরেকজনের জন্য ঠিক। নিজের অধিকার প্রয়োগ করার সময় মনে রাখতে হবে তাতে যেন অন্য কারোর ক্ষতি না হয়। The fundamental rights are called the soul of our constitution. Fundamental rights হলো ভারতীয় সংবিধানের আত্মা। They are right to equality. This means that every person is considered equal in the eyes of the law. There can be no discrimination based on caste, creed, or religion. রাইট টু ইকুয়ালিটি সমতার অধিকার এর মানে হলো আইনের চোখে সকলের সমান, জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে কোনো বৈষম্য হবে না। রাইট টু ফ্রিডম ইন আ ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি লাইক ইন্ডিয়া দ্য রাইট টু ফ্রিডম অফ স্পিচ অ্যান্ড এক্সপ্রেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। রাইট টু ফ্রিডম অলসো অ্যালাউজ ইটস সিটিজেন্স টু প্র্যাকটিস any profession, assemble peacefully without arms, and form associations or unions to move around freely and reside and settle in any part of the country. স্বাধীনতার অধিকার ভারতবর্ষের মতো স্বাধীন দেশে বাকস্বাধীনতা এবং চিন্তাধারা প্রকাশে ফ্রিডম পাওয়া ভীষণই গুরুত্বপূর্ণ। রাইট টু ফ্রিডম তার নাগরিককে যে কোনো প্রফেশন চুজ করার স্বাধীনতা দেয়, যে কোনো অ্যাসোসিয়েশন বা ইউনিয়ন ফর্ম করতে দেয় এবং দেশের যে কোনো প্রান্তে মানুষ বসবাস করতে পারে। রাইট against exploitation. The Constitution has declared that no one can force anyone to work for less or without payment, employing children and traffic in human beings, and any form of forced labor also illegal. This fundamental right also makes it illegal for someone who does these activities. রাইট against exploitation. কোনো মানুষকে জোরপূর্বক কাজ করানো ইলিগাল। এমপ্লয়িকে সঠিক পেমেন্ট দিতে হবে, ছোটদের দিয়ে কোনো কাজ করানো উচিত নয়। রাইট টু ফ্রিডম অর রিলিজিয়ান. The Constitution declares India to be a secular state. It means that India does not have a state religion. Every person has the right and freedom to practice any religion of his or her choice. ভারতবর্ষে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ একসাথে বসবাস করে। মানুষ নিজের ইচ্ছায় তার ধর্ম চুজ করতে পারে এবং সেই ধর্ম পালন করতে পারে। Cultural and educational rights. The right to education is an important right given to all Indian citizens. The Constitution has provided for minorities to establish and maintain their own educational institutions. The state shall provide for free and compulsory education to all children up to age of 14 years. 14 বছর বয়স পর্যন্ত প্রত্যেক বাচ্চা ফ্রিতে পড়াশোনা করবে। প্রত্যেক রাজ্যে তার সুব্যবস্থা আছে। Right to constitutional remedies. If any citizen feels that his or her constitutional rights are being violated, he or she can approach the Supreme Courts of India to seek justice. This right ensures that the citizens' fundamental rights are protected. কোনো নাগরিক যদি মনে করে কোথাও এই অধিকারগুলি বঞ্চিত হচ্ছে, সে সুপ্রিম কোর্টে জাস্টিসের মামলা করতে পারে। ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ.
We as a citizens must realize that in return for every right we must do certain things which are collectively known as the fundamental duties. We cannot enjoy rights without fulfilling our duties. The Constitution of India has laid down certain fundamental duties for all its citizens which were added to the Constitution in 1976. ১৯৭৬ কিছু ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ অ্যাড করা হয়েছিল এই সংবিধানে, যেগুলি সাধারণ মানুষকে পালন করতে হবে ফান্ডামেন্টাল রাইটস এনজয় করার জন্য। Some of the fundamental duties are: we must abide by the constitution. কিছু ফান্ডামেন্টাল ডিউটি হলো আমাদের সংবিধানকে মান্য করতে হবে। We must respect our national flag and the national anthem. আমাদেরকে ন্যাশনাল অ্যানথেম এবং ন্যাশনাল ফ্ল্যাগকে রেসপেক্ট করতে হবে। We must promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India. ভারতবর্ষের সকলে সকলের ভাই, এটি মনে রাখতে হবে। We must value and preserve our rich heritage. আমাদের ভারতবর্ষে যা হেরিটেজ আছে সেগুলোকে রক্ষা করতে হবে, কোনো রকম ভায়োলেন্স করলে চলবে না। We must protect and improve our natural environment. আমাদের যা প্রাকৃতিক আছে, প্রকৃতি থেকে যা কিছু আমাদের আছে চারিপাশে সেগুলোকে প্রোটেক্ট করতে হবে। We must safeguard public property and not use any violence. কোনো রকম ভায়োলেন্স করা চলবে না। Basic features of the democratic form of government. India has a democratic form of government in which people elect their representatives through free and fair elections. India is a union of states. It has 28 states and in 8 union territories. Power is divided between the center and the states. The government at the center, which is located in Delhi, is known as the union or central government. The government is the states are called state governments. ভারতবর্ষে 28টি রাজ্য এবং 8টি ইউনিয়ন টেরিটরিজ আছে। ভারতবর্ষে পাওয়ার সেন্টার এবং স্টেটে ডিভাইড করা আছে। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট দিল্লি থেকে অপারেট করা হয়, স্টেটে আছে স্টেট গভর্নমেন্ট। The government in India is divided into 3 wings known as 3 organs of the government: executive, legislature and judiciary. These 3 organs derive their power from the constitution. However, the constitution has provided for separation of powers. গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়াতে 3টি অর্গান আছে: এক্সিকিউটিভ, লেজিসলেচার এবং জুডিশিয়ারি। Legislature. This organ is responsible for making laws. India has a bicameral legislature. This means that there are 2 houses of parliament at the center. They are the Rajya Sabha or the Council of States and the Lok Sabha or the House of People. লেজিসলেচার এই অর্গানটি আইন তৈরি করে। এই পার্লামেন্টকে দুভাগে বিভক্ত: রাজ্যসভা আর লোকসভা। Executive. The President, the Prime Minister and the Council of Ministers form the executive branch of the government. রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং কাউন্সিল অফ মিনিস্ট্রি গভর্নমেন্টের এক্সিকিউটিভ ব্রাঞ্চটি গঠন করে। Judiciary. India has an independent judiciary. The judiciary acts as a government of the rights and liberties of the citizens. It interprets the laws, settles disputes, and administers justice to all citizens. The highest court of the law is the Supreme Court, which is located in Delhi. The highest authority in the Supreme Court is the Chief Justice. If every state has a high court with a Chief Justice as its head. Thus, the rules and the government exercises its powers to govern limited by the basic rules of the Constitution and rights of the citizens. As citizens of India, it is our moral obligation to fulfill our duties. জুডিশিয়ারি ভারতবর্ষে নিজেদের বিচার বিভাগ আছে। এখানে সর্বোচ্চ আদালত হলো সুপ্রিম কোর্ট, যেটা দিল্লিতে আছে। প্রত্যেক রাজ্যে হাইকোর্ট আছে সুবিচারের জন্য।
ভারতবর্ষের নাগরিক হিসাবে আমাদের নৈতিক কর্তব্য আর দায়িত্ব পালন করা উচিত। The Constitution of India has four parts: the preamble, directive principles, fundamental rights, fundamental duties. The preamble are sovereign, socialist, secular, democratic republic, justice, liberty, equality, fraternity. Number 2 is directive principles. Number 3 is fundamental rights: right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, right to constitutional remedies. Number 4 is fundamental duties: abide by the Constitution, respect our national flag and national anthem, promote harmony amongst all the people of India, value and preserve our rich heritage, protect and improve our natural environment, safeguard public property. Thank you.